Mi nombre es Elena Castillo. Tenía 27 años cuando mi madrastra vendió la casa donde crecí. La casa donde mi madre dio su último suspiro. La casa que mi padre me prometió proteger para siempre. Cuando vi el cartel de vendida frente a la entrada, sentí que alguien volvía a enamorar a mi madre por segunda vez. Corrí hacia la puerta dispuesta a detenerlo todo, pero mi madrastra solo sonrió. Ya es demasiado tarde, Elena. Esta casa ya no te pertenece. La mayor fijamente. Ella estaba convencida de haber ganado. Lo que no sabía era que tras años antes de morir, mi madre había escondido encontrado que nadie, excepto yo, sabía que existía. Y simple documento estaba a punto de cambiar la vida de toda mi familia antes de comenzar cuéntame deste que país me estás viendo. Y si te gustan las historias de traición, secretos familiares y justicia, suscribite el canal porque aquí descubres historias que demuestran que la verdad siempre encuentra el momento perfecto para aparecer. Ahora sí, déjame contar como la mujer que destruye mi familia creo haber ganado, hasta que descubrió que mi madre había dejado en último secreto. Mi madre se llamaba Sofía. Era la persona más buena que he conocido. Nunca levantaba la voz. Nunca hablaba mal de nadie. Siempre decía que una casa no se construye con el ladrillo, los se construye con recuerdos. Por eso nuestra casa significaba tanto para mí. No era una mansión. Era una casa sencilla de dos plantas, con un pequeño jardín lleno de rosas blancas. Mi madre las cuidaba todos los domingos. Decía que las flores siempre regresaban, incluso después del invierno. Cuando yo tenía 17 años, le diagnosticaron cáncer. Durante 2 años luchó como una verdadera guerrera, hasta que una tarde de octubre nos dejó para siempre. Mi padre nunca volvió a ser el mismo. Los primeros meses apenas hablaba, trabajaba todo el día y regresaba a casa completamente agotado. Yo intentaba mantener todo en orden. Cocina. Y cada domingo seguía regando las rosas de mi madre. Era mi manera de sentir que ella seguía cerca. 2 años después apareció Verica, mi futura madrastra. El principio parecía amable. Siempre sonreía, traía regalos, preparaba cenas. Incluso decía que nunca intentaría reemplazar a mi madre. Yo quería creerlo. Mi padre parecía feliz por primera vez en mucho tiempo. Así que decidí darle una oportunidad. Se casaron 8 meses después. Y todo cambió, las sonrisas desaparecieron. Las cenas familiares terminaron. Las fotografías de mi madre comenzaron a desaparecer una por una. Primero quito una del medio. Después acudes otra del pasillo. Finalmente encontré todas las fotografías guardadas dentro de una caja en el garage. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, simplemente respondió: es hora de dejar el pasado atrás. Aquella respuesta me dolía profundamente, pero mi padre nunca dijo nada. Siempre encontraba una excusa del tiempo. Está intentando adaptarse, yo también intento adaptarme. Pero Verica parecía disfrutar haciéndome sentir una extraña dentro de mi propia casa. Cambió los muebles que mi madre había elegido, pintó las paredes, arrancó todas las rosas blancas del jardín porque, según ella, daban demasiado trabajo. Aquella noche durante horas. No por las flores. Sino porque sentí que alguien estaba borrando poco a poco la existencia de mi madre. Al cumplir los 22 años conseguí trabajo en otra ciudad. Antes de irme, mi padre me abrazó. Esta siempre será tu casa, nunca olvides eso. Fue la última promesa que me hizo. Los primeros años viajaba todos los meses para visitarlo. Pero Verica siempre encontraba una forma de arruinar cada visita. Se preparaba comida. Ella decía que ya habían se ido. Se quería hablar con mi padre. Inventaba alguna tarea urgente. Poco a poco las visitas comenzaron a ser menos frecuentes. Hasta que un día recibí una llamada. Mi padre había sufrido un infarto. Condujo durante 4 horas sin detenerme. Cuando llegué al hospital ya era demasiado tarde. Sentí que el mundo volvía a romperse. Durante el funeral apenas pude mantenerme en pie, mientras todos se despedían de mi padre.
Farica hablaba con un hombre vestido con traje.no llora.no parecha triste, parecha ocupada, como si ya estuviera pensando en otra cosa. Tres días después mi lama, tenemos que hablar, fui a la casa, entre esperando recordar a mis padres. Pero apenas cruz la puerta comprendí que algo no estaba bien. La sala estaba casi vacía, faltaban muebles, las pinturas habían desaparecido. Incluso el viejo piano de mi madre ya no estaba, Mayer of Arica. ¿Qué está pasando? Ella cruzó los brazos, estoy vendiendo todo. La casa también sentía un vacío enorme, como que la casa ya encontré un comprador, firmemos mañana. No podía creer lo que estaba escuchando. Papa James habría aceptado vender esta casa. Él sonrió con una tranquilidad que me dio miedo. Tu padre ya no está ahora decidió, intent discutir, intent convencerla, pero fue inútil, antes dirme solo dijo una frase. Si quieres conservar algún recuerdo, ven antes del viernes. Esa noche casi no dormí. Algo dentro de mi dice que todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Mi padre había muerto hace apenas unos días. ¿Por qué tan prisa por vender la casa? El lama consiguiente regres para recoger algunas calles antiguas que aún estaban en el ático. Mientras buscaba fotografías encontré una pequeña calle de madera escondida detrás de una vieja maleta. Era la calle donde mi madre guardaba sus cartas. Sonreí con nostalgia. Pero al abrirla descubrí algo completamente inesperado. Había un sobre amarillo. Sobre el solo había una frase escrita con la letra de mi madre. Para Elena. Solo si algún día intentan quitarme esta casa. Sentí que el corazón dejaba de latir. Como podía mi madre haber escrito aquello tantos ecos antes, mirar el reloj. Farica estaría formando la venta el día siguiente. Con las manos temblando abrí lentamente el sobre. Y lo primero que apareció frente a mis ojos, fue un contrato con la firma de mi madre. Pero antes de poder leerlo completo, escuché unos pasos subiendo las escaleras. Alguien venía directamente hacia el ático. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que pensé que podía escucharse en toda la casa. Guard rápidamente el contrato dentro del sobre. La puerta del ático se abría lentamente, era Verica. Me observo durante unos segundos, que hachizakwe intent mantener la calma. Solo estoy recogiendo algunas cosas de mamá. Sus ojos recorrieron cada rincón del ático. Después mir la calle de madera. Por un instante sentí que lo había descubierto todo, pero simplemente sonrió. No tardes de imaginar. Mañana entregaremos la casa. Espera hasta que bajo las escaleras. Solo entonces respira otra vez. Cerré la puerta, sac nuevamente el sobre. Y comencé a leer. El documento tenía más de 10 ecos. Era un contrato firmado por mis padres ante un notario. En la primera página aparecía una frase que jamás olvidar. La propiedad familiar no podrá vender sin el consentimiento escrito de nuestra hija Elena Castillo. Parpadí varias veces pensé que estaba leyendo mal, seguí leyendo. Mi madre había solicitado esa cláusula el mismo día que compraron la casa. Ella siempre dice que aquella casa algún día sería mi refugio. Por eso quiso protegerla. Nunca imaginó que sería necesario hacerlo. Debajo del contrato había otra joya. Era una carta escrita por ella. Mi querida Elena. Si estás leyendo esto significa que algo salió mal. Tal vez yo ya no esté contigo. Y quizá alguien intent convencer de que esta casa ya no te pertenece. No les crees. Esta casa representa el esfuerzo de nuestra familia. Y también representa todos los recuerdos que construimos juntos. Permitim que nunca permitirás que alguien por nuestra historia. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Sentí que mi madre seguía hablando, como si hubiera sabido exactamente lo que ocurriría muchos ecos después. Debajo de la carta encontré una pequeña tarjeta. Solo dice, si algún día necesitas ayuda, busca al notario Javier Mendoza. Mirar inmediatamente la hora. Eran las 9 de la mañana. La firma de la venta sería a las 11. Todavía había tiempo. Salí corriendo de la casa. Conduje directamente al despacho del notario. Cuando le expliqué todo lo que estaba ocurriendo,
El Sigor Mendoza escucho cada palabra sin interrumpirme. Depuy acudes tomo el contrato, lo observo durante varios minutos, finalmente levanto la vista, es documento es completamente válido. Sentí un enorme alivio. Entonces no puede vender la casa, el legalmente no, sin tu autorización la venta es imposible. Respire profundamente. Por primera vez des la muerte de mi padre, sentí esperanza. El notario tomó varias copias certificadas. Después dijo, vamos, legamos a tiempo, entramos juntos a la notaria don Verico estaba firmando los documentos. Había un matrimonio sentado frente al escritorio, eran los compradores, todos sonrían. Verico levantó la vista. El verme frunció el cejo. Que haces aquí? El notario respondió antes que yo. Detener una venta ilegal, toda la oficina quedó en silencio. Verico solta una pequeña risa. Ilegal. El notario colocó el contrato sobre la mesa. Le recomiendo leer la cláusula número 7. El tomo el documento con seguridad, pero apenas terminó de leerlo. Su rostro cambió por completo. Volvió a leerlo, luego buscó desesperadamente otra página. Finalmente levantó la mirada. Esto no puede ser. El notario habló con tranquilidad. Su esposo y la señora Sofía firmaron este contrato hace más de 10 años. Está registrado. Oficialmente, la venta necesita la autorización de Elena, sin ella no existe operación posible. Los compradores se miraron confundidos. Uno de ellos preguntó, entonces la casa no puede venderse, no. Respondió el notario. La venta queda con el silencio fue absoluto. Verico me mir con una mezcla de rabia y desesperación. Tu madre hizo esto para arruinarme. Negalientemente. No. Mi madre hizo esto para proteger nuestra familia. La diferencia es que tú nunca entendiste lo que esa casa significaba. Los compradores recogieron sus documentos y abandonaron la oficina. La venta había terminado antes de empezar. 2 semanas después recibí otra sorpresa. El banco me llama. Mi padre había dejado una caja de seguridad. Solo yo podía abrirla. Cuando le encontré fotografías antiguas.cartas.y un pequeño cuaderno. Era el diario de mi padre. En una de las últimas páginas había escrito, así que Verico insiste en vender la casa. Por eso nunca elimin el contrato que Sofía prepara. Ella siempre veía más lejos que yo. Si alguien dializa esto, perdoname por no haber tenido el valor de enfrentarlo antes. Serenamente el cuaderno. No sentia rabia, solo una profunda tristeza. Mi padre había cometido muchos errores, pero al final intento proteger aquello que mi madre más amaba. Los meses pasaron, decidí restaurar completamente la casa. Volví a plantar rosas blancas en el jardín, reparar el viejo piano, colgué nuevamente todas las fotografías de mis padres. Todo volvió lentamente a su lugar. Una tarde sona el timbre. Era Verico parecía muy diferente, mucho más cansada. Mucho más sola. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente rompió el silencio. Quería pedir perdón. La observé en silencio. Cometí muchos errores. Pensé que una casa solo era dinero. Ahora entiendo que era mucho más que eso. Respire profundamente. Mi madre dice que las personas cambian cuando aprenden a valorar los recuerdos. Ella bajó la cabeza. Oyala lo hubiera entendido antes. No respondió nada más, simplemente se marcó. Ático después celebra el cumpleaños de mi madre en aquella misma casa. Invita a los vecinos. A los antiguos amigos de mis padres. Incluso algunos niños del barrio. Las risas volvieron a llenar cada habitación. Mirar las rosas floreciendo en el jardín. Y sonreí. Entonces comprendí que había sido el verdadero legado de mi madre. No era aquella casa. No era el contrato. Ni siquiera el dinero. Era un saberme que los recuerdos solo desaparecen cuando dejamos de protegerlos, mientras choraba la puerta aquella noche. Levanté la vista hacia la fotografía de mis padres. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ambos habían regresado a casa.